muraho neza aho muherereye hose, mwaba muri mu Rwanda, mwaba muri hanze, ariko mukaba mukurikiye umuhango wo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 16. Tubahaye ikaze. Abanyarwanda, friends of Rwanda, conservation compatriots, and distinguished guests, welcome to Kwita Izina 2020. Urakoze cyane, nitwa Dani Vumbi kandi nishimiye kuba ndi kumwe nawe muri ibi birori bidasanzwe bisigaye biba buri mwaka hano iwacu mu Rwanda. Thank you, Danny. I'm happy to be here with you as well. My name is Kwita Izina, and I'm excited to be one of the guides for this year's Kwita Izina 2020. This is our annual gorilla naming ceremony, and it's going to be a bit different than what we usually do because, of course, it will be virtual, but we'll still be celebrating the 24 newest members of our mountain gorilla family here in Rwanda. Nkuko Makeda abivuze, uyu mwaka utandukanye niyo ubanjirije kubera ikibazo cya COVID-19, gusa u Rwanda ruha agaciro cyane ibikorwa byo kwita amazina abana b'ingagi kubera uruhare rwacyo muri gahunda yo kubungabunga ingagi. Abana b'ingagi baza guhabwa amazina na bavutse mu kwezi kwa Kamena umwaka ushize ndetse kugeza muri Nyakanga uyu mwaka. This year's event is also very special because for the first time, we're having it on World Gorilla Day. This is a day that encourages people around the world to join in on conservation efforts that protect gorillas worldwide. This is also the day that Dian Fossey established the Karisoke Research Center in 1967. There's no doubt these majestic primates would not be here if it wasn't for the extensive conservation efforts that have been made on behalf of various stakeholders, some of which you'll hear from today. We're also very excited because this year the naming honors will be given to the hardworking men and women on the front lines of our conservation efforts, the indispensable park staff of the Volcanoes National Park. Abantu bose bakora muri parike y'ibirunga uyu munsi ni uwabo. Tumenyereye kwakira abatumirwa baturutse impande zose z'isi, abanyapolitike, ibyamamare, abanyacyubahiro batandukanye, ariko uyu mwaka nakarusho. Ubera akarusho nuko abazitaho mu buzima bwazo bwa buri munsi, abita ku ngagi munsi ku wundi, aribo bagiye kuzita amazina. Ariko mbere yuko dukomeza na gahunda zose uko zateguwe, reka tubanze tunyarukire mu Kinigi duhe ijambo guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bashyitsi bahire, bafatanyabikorwa muri urugamba rwo kubungabunga ibidukikije no guteza imbere ubukerarugendo, tubahaye ikaze muri akarere ka Musanze, muri umurenge wa Kinigi ukikijwe na parike y'ibirunga. Kuri uyu munsi wo kwita izina abana b'ingagi, tubashimiye kuba mwaje kwifatanya natwe, kandi tukaba tubashimiye kuba mwarahisemo kumenya ibyiza u Rwanda rumaze kugeraho mu kubungabunga ibidukikije no guteza imbere ubuzima bw'ingagi ziri mu birunga. Kwita izina ni umuhango ushoboka kubera yuko hari ubufatanyabikorwa hagati y'abaturage n'abafatanyabikorwa mu kubungabunga no guteza imbere ibidukikije, harimo no kurinda ubuzima bw'ibinyabuzima biba mu birunga, harimo n'ingagi, izo nyamaswa z'akataraboneka dufite muri parike y'ibirunga. Uyu munsi twise izina kuri iki kibuga. Ubusanzwe mu mwaka ushize hari abantu ibihumbi n'ibihumbi baturutse imihanda yose hirya no hino ku isi baje kwitabira uyu muhango, ariko ubu twise izina turi mu bihe bikomeye byo kwirinda icyorezo cya COVID-19, tukaba twise izina mu buryo bw'ikoranabuhanga. Uyu munsi turishimira ibikorwa byamaze kugerwaho, harimo iterambere akarere n'intara y'Amajyaruguru byahiriwe bikaba byaragize, aho tubara amahoteli asaga 70. Ayo mahoteli akaba ari hano mu ntanzi z'ibirunga, akaba yarashoboye guha akazi abaturage ibihumbi n'ibihumbi, kandi akaba yarubatswe n'abashoramari ndetse n'abandi bafatanyabikorwa guteza imbere ubukerarugendo. Ayo mahoteli kandi yatanze imirimo inyuranye, kandi akaba ba nyirayo bafasha n'abaturage mu bikorwa by'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB narwo buri mwaka
rugena amafaranga rusaranganye n'abaturage baturanye na parike. Uyu mwaka nyirizina bakaba barashoboye gutera inkunga imishinga igera kuri 35 harimo 20 y'ubuhinzi n'ubworozi, kandi ayo mafaranga yagiye asaranganywa n'abaturage batuye mu ntara mu baturanye n'ibirunga, yagiye akora ibikorwa binyuranye harimo kubaka amashuri, kubaka amavuriro, kubaka imihanda, kubaka ibikorwa remezo binyuranye biteza imbere abaturage, bikaba byarafashije kuva mu bukene. Nubwo inzira ikiri ndende ariko turishimira imaze kugerwaho, kandi dukesha ubuyobozi bwiza bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame. Uyu munsi rero tubararikiye kwitabira iki gikorwa cyo kwita izina, kandi tunabatumira kugira ngo nyuma y'ibi ngibi muzaze kudusura, musure ingagi, musure ibirunga, musure intara y'Amajyaruguru, mwirebere ibyiza nyaburanga bihari bihakikije. Murakoze, mugira amahoro y'Imana. Mwaramutse. Kuri uyu munsi twita ingagi, abana b'ingagi ku nshuro ya 16 tubahaye ikaze muri Parike Nationale y'Ibirunga. Iyi Parike Nationale y'Ibirunga yamamaye kubera kubamo ingagi, ariko ikungahaye ku rusobe rw'ibinyabuzima, ndetse harimo n'inzovu n'imbogo zo mu misozi miremire. Muri Parike Nationale y'Ibirunga ubu dufite ingagi zigera kuri 360, ziri mu miryango 21, ndetse harimo n'abasore bavuye mu miryango bakiri gushakisha kubaka imiryango yabo. Kuri uyu munsi turita abana b'ingagi 24 baturuka mu miryango 12, harimo agashya, amahoro, kuryama, kwitonda, igisha, mafunzo, muhoza, musirikare, mutobo, paburo, sabyinyo ndetse n'urugwiro. Mu bana b'ingagi 24 kandi harimo uduhungu 15 n'udukobwa 9. Nubwo kwita izina ku nshuro ya 16 ibaye mu bihe bidasanzwe bya COVID-19, twebwe abakozi ba parike, abarimo abakurikirana imiryango y'ingagi umunsi ku wundi, abarinzi ba parike, abashakashatsi, abavuzi b'ingagi, abaherekeza n'abatwaza ba mukerarugendo, itwibukije ibihe byashize aho twitaga ingagi twenyine n'abafatanyabikorwa ba hafi. Turashimira ubuyobozi uburyo bwatubaye hafi muri ibi bihe bidasanzwe, ndetse no kwita izina ku nshuro ya 16 bakaduha uburyo bwo kugaragaza uburyo dukurikirana ingagi umunsi ku wundi. Kwita izina yaretse gusa kuba umwihariko wacu ababungabunga parike, ihinduka umuhango mwiza ugaragaza isura nziza y'igihugu mu kubungabunga ingagi, ndetse no kwibyaza umusaruro mu nyungu z'abaturiye za parike mbere na mbere. Dukomeze ubufatanye mu kubungabunga Parike Nationale y'Ibirunga, kandi dufata ingamba zo gusigasira ibyiza yatugejejeho. Tubivanye ku mutima, twishimiye kubereka ibyo dukora mu kubungabunga ingagi umunsi ku wundi. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 ingagi zirenga 300 ziswe amazina, ndetse umubare w'ingagi zisigaye ku isi ugenda wiyongera. Kwita izina ingagi murabizi ko bifasha kumenya uko twazirinda ndetse no gukurikirana ubuzima bwazo. Now that you have an idea of the tradition and history from where the Kwita Izina concept was born, it's now time to proceed to the reason that has brought us all here today, our much anticipated gorilla naming. Our first set of baby gorillas will be named by some of the most valuable players on our team, the essential and ever-present trackers, rangers, guides, and vets who are pivotal to our efforts and our very own conservation superheroes. Let's take a look. Karibu hano kuri Patro Posta ya Nyarusizi. Ni karibu mwaza. Iyi Patro Posta ya Nyarusizi baho abataraka bakora amagurupe atandukanye. Abataraka rero bakora amagurupe, twese tuba turahanga kuri iyi Patro Posta. Mwambaye ubupfukamunwa neza? Yego. Ubwo rero muri groupe mutobo turi amahoro, nta kibazo kirimo, ibindi nakaza. Murakoze. Murakoze.
ikintu cyanteye kujya muri aka kazi nabonaga papa wanjye agakora nkabona ari ibintu byiza cyane nanjye numva ndabikunze ngahora nifuza kuzaba nkawe. Icyanteye kubikunda ni uko nabonaga bikora nkabona ari akazi keza cyane, nabona yambaye iniforume nkabona aberewe, nanjye bikantera inyota yo kubikunda kugira ngo nzabe nkawe. Akazi bakaba bashinzwe gukurikirana ingagi, bakurikirana ubuzima bwazo, baremenya ko hari ingagi yapfuye, hari ingagi yavutse, hari ingagi yavuye mu muryango, hari ingagi yavuye ahandi nayo yinjiye mu muryango. Ayo makuru yose bayaduha tukabasha kuyashyira mu bubiko bw'ikusanyamakuru hano muri parike y'Ibirunga. Mbere y'uko mpaguruka no kugira ngo bagenzi banje bahamagare bahereze ibikoresho byo turakenera mu ishyamba, ndamanza mbyenzure ko byose bihari. Hari radiyo y'itumanaho iduhuza n'abandi bagenzi bacu bose, nayo irahari kandi irimo umuriro, irasharije. Hano hari GPS, ni igikoresho dukoresha mu gufata turi gufata puya ahantu tugeze runaka mu ishyamba aho dusanze ingagi. Tugikoresha twinjira tugeze aho ingagi ziri n'igihe tugiye gutaha aho tuzisize tunagarutse. Ingagi zose uko ari 25 zirahari. Ejo babonye umutego muri metero 50 na gurupe. Icyo nabwira umuntu utarabasha kumenya ingagi nuko namwereka nyine uko isa n'abantu, uko iteye, sinkamutera amatsiko yayo. Gurupe titusi ejo twayisize Kinege, ingagi zose ukoresha 3 zirahari. Tracking twakoresheje isaha, gusohoka dukoresha 30. Hanyuma ingagi yari irimo ifite ikibazo ni imwe, ni pato, yari ifite igikomere ku kiganza cy'ibumoso inyuma ariko kiri gukira. Nta kindi kibazo kiri muri gurupe titusi. Kuba ari ngiye umukobwa urimo akaba ari ngiye ufite imyaka mikeya, nkaba ndi na chef wabo mbayoboye, bimpa imbaraga cyane nkumva biri kuma gukomeza gukorana nabo, nkumva ngomba gukomeza nkabungabunga ingagi, bimpa imbaraga. Nivuga ngo akazi kanye nk'umuveterineri ni ugukurikirana imiryango y'ingagi iba muri parike y'Ibirunga, kareba niba nta kibazo cy'ubuzima zifite, byaba ngombwa hari ikeneye kuvurwa tukayivura. Ariko nanone muri ako kazi ko gukurikirana ubuzima bw'ingagi hari bagenzi bacu twita mu rurimi rw'amahanga abatraka, bashinzwe kuba bazikurikira umunsi ku munsi. Nabo nka veterineri bategurira amahugurwa ku buryo bazajya badufasha gukurikira ubuzima bw'ingagi. Iyo babona itameze neza bakaduha amakuru, natwe tukajyayo, kabone nubwo mu kazi ka buri munsi nanjye mba ngomba kujyayo nubwo zaba zitarwaye. Baba traka rero icyo badufasha nuko icyambere n'iyi ngagi yarwaye nibo baza aho umuryango uri, bahereye aho bawusize ku munsi ukurikiye tujyana nabo bakatugeza ku muryango. Ikindi, umuryango uko waba ungana kose bazi gutandukanya ingagi ku yindi, bityo banadufasha no kumenya ngo ingagi irwaye ni iyihe. Murumva ko akazi kawo ni ak'ingenzi cyane. Noneho umunsi yagiye mu muryango, njye ntarimo nka veterineri, arazigenzura imwe ku yindi, haba hari yabonye ifite ibimenyetso by'uburwayi agatanga raporo. Urumva ko ni iby'agaciro, tuzirikana akazi kawo. Hano rero twaba turi ku kigo cya Diane Fossey Gurafan International, ikigo gishinzwe kurengera no kwita ku ngagi z'ibirunga, ariko kinakora ubushakashatsi ku ngagi n'imibereho yazo ndetse n'aho zituye. Hano rero tukaba tugiye kubereka bimwe mu bikorwa dukorera muri laboratoire bijyanye no gukora ubwo bushakashatsi nyine ku ngagi. Mu bikorwa by'ubushakashatsi rero dukora ku ngagi harimo
kubasha kumenya ubuzima bwazo ariko tugendeye ku ma samples cyangwa ku mashansiyo dufata. Amashansiyo dufata ku ngagi cyane cyane nabyita nk'amase hamwe n'inkari zazo, kubera ko nizo samples cyangwa niyo mashansiyo dushobora gufata tutabangamiye ingagi. Hano nabereka nk'urugero zimwe muri izo echansiyo cyangwa samples dufite. Hano ni samples twafashe dufashe mu mase, hanyuma tugakora processes hano muri laboratoire tukagera ku rwego rw'uko dushobora gukuramo amahormone kugira ngo tubashe kumenya ibibera mu mubiri w'ingagi, nk'uko n'abantu bagira hormone zitandukanye bitewe n'igihe barimo runaka. Parike ikibigamije ni ukurengera urusobe rw'ibinyabuzima biri muri iyo parike. Urukumva ni akazi noneho kameze nk'aho gakorwa n'abaturakazi n'abarangers gusa. Abaturakazi icyambere wenda bibanda ku ngagi bakazirengera ho, noneho uretse n'ubushakashatsi navugaga, ariko nyine bita no ku buzima bwazo, bakamenya irwaye, bakamenya ifite ikibazo icyo ari cyo cyose. Iyo rero babimenye baripotinga cyangwa batanga amakuru ku buyobozi bwa parike, noneho parike igakurikirana icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo babaye badahari ingagi ishobora kugira ikibazo na parike ntibimenye. Niyo mpamvu kugira ngo izi ngagi zibe ziyongera cyangwa zifite ubuzima bwiza, zibasha no kubyara tukabimenya, tukagira umwanya wo kuzita amazina, nuko nyine hari abatrackers baba bahari bakazikurikirana buri munsi, kandi nicyo parike nyine igamije no kugira ngo izo ngagi zikurikiranwe, zirindwe, tumenye n'ukuntu zibaye. Ikindi kintu cy'umwihariko ku ngagi nuko ingagi zibashwa gutandukanya, ukamenya ngo ino ni kanaka ni kanaka. Niyo mpamvu nyine tugira n'ikintu cyo kwita amazina, nuko tuba tuzizi, nkuko mu muryango nyine uba ufite abana uzi uno yitwa kanaka uno yitwa kanaka, n'ingagi rero nabyo nuko bimeze. Kuzitandukanya rero ntabwo buri wese ushobora kugenda none uhita ubimenya, bisaba igihe cyo kubyiga. Abaturakazi rero baba babiziho kubera kubana nazo, hari uburyo dukoresha bwo kureba nyine ibimenyetso ku mazuru, hari ukuntu amazuru yabashushanyijeho utuntu dutandukanye kuri buri ngagi, niko rero babasha kuzitandukanya. Ariko nyine kugira ngo ubone utwo tuntu dutandukanye ntabwo bizo umunsi, nyine bisaba iminsi. Niyo mpamvu abaturakazi bafite ubwo bumenyi, twe cyangwa bamwe muri twe bataba bafite, bafasha nyine kugira ngo nabwo tubashe kuzitandukanya. Kubera ko n'ikindi kintu ku ngagi, ubushakashatsi cyangwa kuzirengera, tureba buri ngagi. Ni ukuvuga ngo tuba tugomba gutandukanya, tukavuga twabonye kanaka, urugero twabonye hirwa imeze gutya na gutya, none yari imeze gutya, yari iki, ntabwo yari irwaye. Ibyo byose tubasha kubikora kubera ko tubasha kuzitandukanya. Rero abo batrackers nibo badufasha ku urwo ruhande muri rusange. Nkaba nshimishijwe no kuza hano kwita akana k'ingagi kavutse mu muryango wa Muhoza. Nyina abakana ngiye kwita akaba yitwa Iriba. Nkaba nahisemo izina nahaye ako kana amabwiriza. Impamvu nahisemo iryo zina nuko mu rwego rwo kubungabunga izi ngagi mu buryo buhamye kandi burambye, tugendera ku mabwiriza, cyane ko mubona kano kana kavutse mu gihe cya COVID-19. Iki cyorezo rero kitagira urukingo ndetse n'umuti, tukaba tugomba kukirinda nk'abantu, tukaba tugomba kukirinda izi nyamaswa dushinzwe kubungabunga. Niyo mpamvu rero nahisemo izina amabwiriza, kugira ngo abantu bose bazaza gusura izi ngagi bajye bubahiriza amabwiriza. Nkaba nshimishijwe no kwita umwana w'ingagi ukomoka mu muryango wa Kwitonda, nyina umubyara akaba yitwa Rwunguko. Uwo mwana ni umukobwa, akaba yaravutse ku itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo wa 2020. Nkaba namuhitiyemo izina Nyiramajyambere. Impamvu nahisemo izina Nyiramajyambere nuko igihugu cyacu cy'u Rwanda cyatangiye urugendo rwo gushyira mu bikorwa icyerekezo 2050. Izina Nyiramajyambere akaba ari urugero rwiza ku bantu bakiri batoya babayeho mu inosi y'ikoranabuhanga. Iryo terambere rishya rikaba ryarageze mu nzego zose, harimo ubukerarugendo ndetse no kubungabunga ingagi. Murakoze. Umwana ngiye kwita ni uwa Fayida, akaba yitwa Amarembo.
u Rwanda rwafunguye amarembo yarwo. Ikibazo cyacu ni uko ubukerarugendo bushingiye mu gusura ingagi, bityo bwafatwa nk'amarembo magari afunguye kwakira buri wese. Nejejwe no kwita izina umwana w'ingagi uvuka mu muryango wa Mutobo. Uwo mwana yavutse mu kwa gatandatu, nyina akaba yitwa Ishyaka. Ndamwita Nkomezamihigo. Impamvu nahisemo iryo zina ni uko nashaka kugaragaza ubushake ndetse n'ubutwari bituranga tw'abakozi dushinzwe kubungabunga ingagi no kuzirinda no gushimangira uburyo tutazatezuka gukomeza kuzirengera kuko ari cyo gituma zikomeza kwiyongera. Murakoze. Ngiye kwita izina umwana wo mu muryango wa Mutobo, mama we yitwa Karamata. Umwana namwise Kazeneza. Impamvu namwise Kazeneza, mama we yaje mu muryango wa Mutobo abura amezi make ngo amubyare. Kazeneza uretse kuba ari imfura ya Karamata, ni nayo mfura y'umuryango wa Mutobo. Na Mutobo ubwayo imaze umwaka umwe gusa ishinzwe, niyo mpamvu namwise Kazeneza mu muryango. Nkaba nshimishijwe no kuba ngiye kwita umwana w'ingagi. Umwana w'ingagi ngiye kwita akomoka mu muryango wa Pablo. Uwo mwana nyina akaba yitwa Isangano, izina namwise akaba yitwa Uwacu. Impamvu namuhitiyemo iryo zina Uwacu ni uko nyina Isangano iza kubyara yari ishagawe n'ingagi zo mu muryango ikomokamo, bigaragara ko izindi zahaye ikaze uwo mwana ugiye kuvuka, bityo bikaba ziyita uwazo. Ingagi ngiye kwita niyo mu muryango bita Agasha, nyina ibyara ikaba yitwa Inyenyeri. Umwana ngiye kwita nahisemo kumwita izina ry'umuyobozi. Nahisemo iryo zina ry'umuyobozi kubera ko igihugu cy'u Rwanda kimaze kwamamara ndetse kikaba kimaze kugera ku isonga mu kubungabunga ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima ndetse no guteza imbere ubukerarugendo. Ibyo byose tubikesha ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abayobozi bakuru, ndetse kumanuka ukagera hasi ukagera ku nzego zo hasi zihagarariye abaturage. Je suis heureux et très honoré d'être ici pour donner le nom à un bébé qui est né au début de cette année dans la famille Agasha. La mère porte le nom de Inyungu. C'est une famille que je connais très bien. J'ai connu aussi Inyungu dès le jeune âge. Donc je suis honoré de donner ce nom de Umganga en reconnaissance du dévouement des médecins vétérinaires qui ont travaillé pour assurer la survie des gorilles de montagne et pour les jeunes vétérinaires qui sont en cours aujourd'hui de travailler pour la survie et ceux qui viendront demain pour leur dévouement. Nk'uko mumaze kubyumva abana b'ingagi bahawe amazina, ariko muri ayo mazina hari izina ritangaje numvise ingagi bise amabwiriza. Ntekereza ko uwo ari we wese iryo zina hari icyo rimubwiye kubera icyorezo COVID-19 cyateye nyine ku isi yose. Hari indi ngagi bise Kazeneza. Umwihariko muri ibi bikorwa nuko nta ngagi iritwa izina ryindi. Buriya biragoye kugira ngo ubone ingagi zitiranwa, izirenga 300 zose zifite amazina atandukanye. The first 8 names are down and we have a whole 16 more baby gorillas to go.
only a decade ago, these numbers would have been a dream target for the then critically endangered species. Nyuma yaho ubu ingagi zibarwa nk'ibiremwa bibangamiwe gusa, u Rwanda rukomeje kuba kwisonga mu guteza imbere ubukerarugendo muri Afrika. Ndizera ko bigiye gushimangirwa n'umuyobozi mukuru ushinzwe ubukerarugendo na parike z'igihugu muri RDB. Ni Madame Kariza Belize tugiye gutega amatwi. Muraho mwese, nagira ngo ntangire nshimira abaturiye parike, abakozi barinda parike, abaveterineri, abashakashatsi, abatwaza ba mukerarugendo ndetse n'abafatanyabikorwa baba bo mu Rwanda cyangwa bo mu bihugu duturanye. Kuba duterwa ishema n'ibyo twagezeho mu kubungabunga ingagi bose babifitemo uruhare. Nagira ngo kandi nshimire mbikuye ku mutima abo twafatanyije mu gutegura ibi birori byo kwita izina ku nshuro ya 16, aho twizihiza ibyo twagezeho mu kubungabunga ibinyabuzima by'agasozi, kunoza ibikorwa by'ubukerarugendo no guteza imbere abaturiye parike z'igihugu. Twishimira uruhare rwanyu mu gutuma uyu muhango wo kwita izina twifashishije ikoranabuhanga uri bubashe kugera ku mpande zose nyinshi z'isi. Kubw'izo mpamvu rero nabasabaga munyemerere kuvuga mu rurimi rw'Icyongereza. As we celebrate today, it is also important to reflect on the wider benefits that conservation and ecotourism have brought to local communities. Through a revenue sharing scheme, we invest 10% of our tourism receipts into the communities surrounding the parks. Since the program began, more than $5.5 million has been invested in 700 projects in communities adjacent to Volcanoes National Park, Akagera National Park, and Nyungwe National Park. Half of these are in infrastructure, such as schools, health facilities, water harvesting facilities, housing, and road constructions, among others. 1/3 are in agriculture business and animal husbandry, and the rest support human-wildlife conflict management. As a result of the community support program, there has been a significant change in behavior towards the park and its wildlife. In addition, we have observed significant collaboration in anti-poaching and human-wildlife conflict management. Gorilla tourism has contributed tremendously to the economy of Rwanda. In 2019, there was a 17% increase in gorilla tourism. Now that we have reopened for tourism, we continue to encourage you all to visit the various offerings Rwanda has. We are grateful to a fruitful collaboration with different players, community-based organizations, government and non-government organizations, national and international, government agencies and ministries, and happy to welcome visitors from all corners of the world. Kuri uyu munsi mwiza wo kwita izina ku nshuro ya 16, ni byinshi twabateguriye. Nkaba nagira ngo mbahamagarire itorero urukerereza ribasusurutse mu mudiho. Umva yarayikojeje inkoko hasi inkoko ziranaga bindene herega zirimo imboneza mihigi y'amasibi ku mugongo kitwa indatirwa abahitsi zikaba rugori rwera imbere y'amarize ya rusarisha buga rwandira imikaba umurenzi mu kwanamiza ntigitwara impeta urubambwe igatwara imyambi zirakugana kiberwa n'ingeyo cyarumena Urwa mugabo wa
Makeda, kare twarebye uko ubuzima bw'abakora muri parike buba bwifashe buri munsi, ariko urabizi hari abantu bameze nkanjye badashoboye kurira imisozi, hakaba n'abantu bakunda bimwe bita hiking, ariko bakaba bataragera kuri Karisimbi. Hano rero mbere y'uko abandi bana b'ingagi bahabwa amazina, tugiye kubanza kureba uko biba bimeze kurira iriya misozi. Mwaramutse, nitwa Bosco Iryamukuru, ndi umwe mu bagide batembereza ba mukerarugendo muri parike y'Ibirunga. Ndi hamwe na mugenzi wanjye Odira, tukaba twishimiye kuba turi hamwe namwe muri iki gitondo. Tukaba tugiye kubatembereza kubereka ibyiza nyaburanga biri muri parike yacu. Muri iki gitondo tukaba tugiye kubereka ingagi zo mu birunga birebire. Muri iki gitondo tukaba tugiye kubereka umuryango witwa Amahoro. Umuryango witwa Amahoro ni umuryango umwe mu miryango 20 dufite muri iri shyamba. Imiryango 20 ni imiryango twatoje imenyereye abantu. November 1, this is November 10. Roja, unazipa mwazigezeho kore, mwazigezeho muri kwerekeza hehe? Tugeze Karandaryi, tugeze kuri parikingi. Chekapu nicya ene cyunguyu. Nitwa Bisamaza Jacques, nkaba ntwaza ba mukerarugendo imizigo. Nkaba nazindukiye kuri parikingi yo kwa Gatsimbanyi, ngiye gukorera muri groupe yitwa Muhoza. Akazi dukora rero dutwaza ba mukerarugendo imizigo, cyane ko rimwe na rimwe hazamo ababa badashoboye bafite intege nke, akaba ngombwa ko tubatwaza imizigo, ibikapu baba bazanye aho badashoboye, kubera ko muri parike haba harimo ahantu haruhanyije, bikaba ngombwa ko tubafasha kugira ngo bagere mu ngagi basure. Natangiye gukora mu ngagi 82, ntangirira muri groupe yitwa groupe Nof. Anariho izina ryanjye ryavuye, bakanyita Nayine. Nayikozemo imyaka 4 nyikurikirana mu buzima bwayo. Ni groupe yakunda kwideplace cyane, yagendaga cyane ikajya Kongo, ikabiri hano no mu Rwanda, ariko igihe yideplasaga kuko ingagi ntabwo zigira passport, nta mupaka zigira, zikorera ahantu hariho hose. Kongo yagiraga abahigi benshi cyane, byabaga Kongo ko mbana nazo, ngatera ihima ubu muri metero nk'ijana50 yazo, ngakambika aho ngaho cyangwa metero 200 nkarara aho ngaho. Ubwo nkozemo imyaka 4 nibwo naje guhindura, njya ndaje gutangira nkora mu yandi magroupe. Ubu nkaba mfitemo imyaka nka 39 nk'uko nkora muri parike y'Ibirunga ngaha. Impamvu nashaka kuba umugide, kera niga muri kaminuza nakoraga kuri hoteli, nkajya mbona abantu baje kuri hoteli bavuye gusura ingagi, bakajya bambwira ngo bavuye gusura ingagi, nazo nari nabona. Noneho nyuma yaho naje gusura ingagi, numva ndazikunze, nanjye nsaba ku kazi ko kujya mbikoramo. Groupe tugiye gusura rero ni groupe yitwa Muhoza. Muhoza ikaba igizwe n'ingagi 16. 16 hakaba harimo ingagi imwe y'ishefu nini cyane ifite ibiro nka 200, ikaba ifite abagore 9, ikaba ifite n'ubwana 6.
Muraho neza, nitwa Odile Nyiraguhirwa, ndi umugide muri parike y'Ibirunga, nshinzwe guherekeza ba mukerarugendo. Uyu munsi nishimiye ko nk'umukozi wa parike ndi umwe mu bagomba kwita izina abana b'ingagi. Ingagi ngiye kwita ni umwana uvuka mu muryango witwa Igisha, nyina uyibyara yitwa Bikereri. Uyu mwana nkaba nahisemo kumwita izina ryitwa Ihogoza. Ihogoza bisobanura akantu keza gafite ubwiza. Nahisemo iri zina ngendeye ku byiza igihugu cyacu gifite. Ibyiza bitatse igihugu cyacu birimo imisozi igihumbi, ibibaya byiza, ibiyaga byiza, na parike z'igihugu zirimo urusobe rw'ibinyabuzima. Noneho byagera ku ngagi byo bikaba agahebuzo, kuko ingagi zifite ibyiza byinshi. Ubwiza bwabyo bugaragarira mu buryo zibana hagati yazo, uburyo zibanira abantu, ndetse ibyo kajya bikurura ba mukerarugendo bakava mu mahanga yose baza kuzisura, ndetse n'uzisuye rimwe akifuza kugaruka kuzisura kugira ngo akomeze yishimire ibyo byiza byazo. Nahisemo iri zina rero kugira ngo ngaragaze uburyo uyu mwana Ihogoza aje kongera ubwiza ku byiza by'ingagi ndetse no ku byiza by'igihugu cyacu muri rusange. Murakoze cyane, mwakoze, turabakeneye ngo muze musure ingagi. Ibi bintu rero ndabikunda cyane, kuba mbikunda rero ngiye kwita umwana wo muri groupe Sabyinyo. Umwana ngiye kwita muri groupe Sabyinyo se yitwa Guhonda, nyina yitwa Gukunda. Uwo mwana rero nawe ndamukunda cyane cyane cyane, kuba ngiye kumwita izina mwitse Izabukuru. Izabukuru rero igituma mwitse Izabukuru ni ikintu gishimishije cyane. Nyina yitwa Gukunda, nyina yakundaga abantu cyane, none nyina Gukunda nayo ni ingagi igeze mu zabukuru. Gukunda nayo yavutse 8 nayo irashaje. Gukunda ifite abana, buno ifite abuzukuruza. Kuba ifite abuzukuruza rero nicyo kintu gishimishije cyane. Icyo kintu ntabwo gikunze kubaho, kugira ngo ubone ingagi yinda kugira abuzukuruza. Ndi umwe mu bagide hano muri parike y'Ibirunga, tukaba turi aha ngaha mu muryango w'ingagi yitwa Amahoro, tukaba turi mu gikorwa cyo kwita izina. Umuryango uri aha ngaha inyuma yacu, nk'uko mubibona hari Silverback, chef w'umuryango inyuma yanjye. Hirya gatoya hari utwana turi gukina. Utwo twana turi aho ngaho ni tumwe mu bana 24 tugiye kwita. Ako kana kakaba nyina umwana ikaba yitwa Ihame, umwana nkaba ngiye kumwita Impinduka. Impinduka, impamvu nahisemo iri zina nuko nyina uyu mubyeyi wabyaye uriya mwana yakoze impinduka mu buzima bwe ubwo yavaga mu muryango w'ingagi zitamenyereye abantu, ikaba yaraje ikaba yarisunze umuryango w'ingagi zimenyereye abantu, kandi bikaba byarifashe igihe gito cyane gishoboka kugira ngo yibonemo uwo muryango, kugira ngo imenyere n'abantu. Niyo mpamvu twahisemo iri zina. Murakoze. Shimishijwe no kwita izina umwana w'ingagi ubyarwa na nyina ubufatanye. Ubufatanye ni ingore imaze gukora amateka, ni ingore ifite imyaka ikiri nto, ifite imyaka mike, ibyaye abana 3 mu myaka 6. Ubwo ingagi icukiriza imyaka 3 n'igice ikabona igasama. Umwana wayo mwise kororoka bitewe n'ibigwi bya nyina, bitewe n'icyororo nyina yatanze mu muryango. Murakoze. Nitwa Mugeni Solange, nkaba ntwaza imizigo ba mukerarugendo, nkaba ngiye kwita izina ingagi ikomoka mu muryango wa Kuryama, ifite nyina witwa Kanama. Nkaba nahisemo kuryita izina Ubushobozi. Nahisemo kuryita izina Ubushobozi kuko ngendeye ku gaciro ndetse n'uruhare rw'ubukerarugendo mu kongerera ubushobozi abaturage bakikije parike,
mu buryo butandukanye birimo kwiteza imbere, kubaka ibikorwa remezo binyuze muri gahunda yo kugabana inyungu zikomoka kuri pariki n'abaturage bakikije pariki. Urugero rw'ibikorwa pariki dufasha kugeraho nk'abaturage harimo kutwubakira amashuri byatumye bigabanya ubujiji mu baturage, abaturage bagashobora kugera byoroshye ku mashuri ndetse n'imihanda, kuduha ibigega bizigama amazi. Niyo mpamvu nahise kwita ingagi yanjye uyu munsi naje kwita nkayita ubushobozi. Murakoze. Ngiye kwita izina umwana mu muryango Sabyinyo, nyina yitwa Gukina, mwise Ishya. Impamvu y'iri zina Ishya ni ukubera ko iyi groupe ingagi eshatu zagiye, mu gihe zagiye rero iyi ngore Gukina ibibyaye uyu mwana twise Ishya. Rero ni umunezero, ni ishya n'ihirwe kuba ingagi eshatu zarabuze mu muryango ariko indi igahita ibyara, nibyo kwishimirwa, niyo mpamvu tuyise Ishya. Murakoze. Nkaba ngiye kwita umwana w'ingagi izina, akaba abarizwa muri groupe yitwa Muhoza. Afite nyina witwa Aheza, nkaba ngiye kumwita izina Ikamba. Impamvu nk'abaporoteri twahisemo iryo zina ni uko u Rwanda rwahawe ibihembo byinshi mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo. Rwegukanye amashimwe kubera ko rwabikeshaga ubuyobozi bwiza. Murakoze. Ndishimye cyane uyu munsi kuba nahiswemo abantu bagiye kwita izina. Umwana ndi bwite izina akomoka mu muryango witwa Igisha. Nk'uko mubibona umwana ari inyuma arimo arura igiti, nyina yitwa Icyeza. Umwana ngiye kwita izina ngiye kumwita Nyerabigwi. Hari impamvu nahisemo iri zina. Impamvu nahisemo iri zina ni izina rigamije kugaragaza ibyo twagezeho bitandukanye tubifashijwemo n'Abanyarwanda mu rugamba rwo kugira ngo tubungabunge ibidukikije, kandi ni byiza bizamura ubukungu bw'Abanyarwanda n'igihugu muri rusange. Murakoze. Baravuga bati kora akazi ukunda uzahora wishimye, ariko murabizi ko hari igihe umuntu abyukana intege nke, akabyuka atameze neza, atabonye wa muntu umuha kuraje, akaba yavuga ati rwose akazi ntabwo ndi bukageho. Uretse kuba dushimira aba bakomeza kudufasha kubungabunga ibidukikije, turanabashimira byimazeyo ku buryo busesuye kuba bakomeje kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. I agree. Hopefully next time you who's watching from home or the office, wherever you are in the world, get to experience it in person. For now, let's continue on with our program. Only 8 more names to reveal. Before we do that, let's check in with some of our colleagues from across the continent. Conservation work is nothing if not a collective effort. And especially during this time of pandemic, our wildlife has to be taken care of. Here are a few short messages that they've shared on the importance of protecting Africa's wildlife during COVID-19. Bonjour Rwanda. Nous les écolas du Parc national de Djala-Kokwa au Congo. Nous vous félicitons pour la 16e cérémonie Kwita Izina. Bien fait le Rwanda. Hi, my name is Melvin Maboshe, a ranger from Luwa Plains National Park, serving under African parks in Zambia. As a ranger, my role is to conduct patrols in the park to ensure that the species like wildebeest, zebra, lions, and small antelopes are protected from poaching in order to preserve the wildlife for the future generation to come. I and my fellow officers from Luwa Plains National Parks would like to congratulate Rwanda for hosting the 16th Kwita Izina ceremony. As such, I say congratulations to you. Je m'appelle Nyamina Monifora. Je suis ranger au parc national de la Pengari. Mes collègues rangers et moi félicitons le Rwanda pour l'organisation de la 16e cérémonie annuelle Kwita Izina
Ici, à la Pengari, nous protégeons la dernière faune restante de l'Afrique de l'Ouest afin de sauvegarder ces animaux pour les générations à venir. Merci. Bonjour, je m'appelle Axel Modeste. Je suis éco-garde au Parc national de Djala-Kokwa au Congo. Mes collègues éco-gardes et moi-même tenons à féliciter les Rwandais pour avoir accueilli la 16e cérémonie annuelle de Kwita Izina. Ici à Djala, nous protégeons également les gorilles et leur survie est très importante pour nous car elle favorise le tourisme et le bien-être de la population qui vit ici. Une fois de plus, félicitations au Rwanda. Je m'appelle Kwaro Albert. Je suis ranger au Parc national de la Panyari. Mes collègues rangers et moi félicitons le Rwanda pour l'organisation de la 16e cérémonie annuelle Kwita Izina. Ici à la Panyari, nous protégeons la dernière faune restante de l'Afrique de l'Ouest afin de sauvegarder ces animaux pour des générations à venir. Merci. Reka dukomeze dushimire ababaye kwisonga mu kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima. Noneho murabizi ko ntabwo twagira ibirori byo kwita izina ngo tubure kwizihirwa. Uyu munsi rwose ndabizeza ko turi bwizihirwe. Uyu muhanzi ugiye gukurikira aradufasha gususuruka. Uyu muhanzi muramuzi yarenze kuba aririmbira abanyarwanda gusa asigaye aririmbira n'abanyamahanga. Muramuzi muri Cox Studio, muramuzi muri East Africa Got Talent. Ni umuhanzi w'umuhanga. Ejo bundi aherutse gutwara Kisama Award, kimwe mu bihembo bikomeye hano mu Rwanda. Uwo muhanzi nta wundi, reka dususurutse, bamwita Bruce Melody. Muraho neza, nitwa Bruce Melody. Aba turi kumwe ni Symphony Band. Turi hano mu gikorwa cyo kwita izina ku nshuro ya 16. Twifatanyije n'abantu bose babungabunga ubuzima bw'ingagi. Bisaba kwijijisha cyangwa se kwirengagiza kutabona ko tuberanye nk'uruyuki ku rurabo nk'urumuri mu mwijima uko niko tuberanye ndakubona nkahinduka mu mboni zawe nkibona simenya aho dutariye uri inshuti magara kandi biragaragara nta kimenyetso nkeneye turaberanye kandi cyane turakwiranye kuko duhwanye sinzagutera inimba no nisezerano nguhaye none I promise you my baby I'll never let you go with me you'll be alright maze kuremba kuburyo nakinaryama n'amaso yanjye naho ndashaka kureba ubanza atari urukundo uransendera ukanzengereza mama we you complete me uransendera ukanzengereza mama we Don't even think about it. I've been there before. I wanna give you license to take over the city. You coming for the money. Take it easy, don't complicate things. Be fat the simple, mommy. Take time, don't rush it. Girl, you know me, they will be controlled. So whenever you like, we can stay up till the morning. See lover, you're the only one. Pick up the phone, just the hand say, a sweet lover.
I wanna look at your baby kidogo, Katerina. Say whatever you say, she's my lover, I deserve her. I wanna look at your baby kidogo, Katerina. Yeah. Say whatever you say, she's my lover, I deserve her. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah. Buri munsi uko mbyutse ni haso, umuhigi w'umunsi nanaraburiza, uko nkunda mufungo ni nako, ingagari y'iminsi zinyitsimba, yeah. Ruremanije kwamamara, ndanakomeza ndababara, living fake life, gumagumira hagarara, izina nahinduriwe, Kristu Yesu we, ipasi kumbwa, nashatse amafaranga kuva kera, ibyaguhembwa make ndi inzobere, nakagamba nena n'uwo nkeka, naduke mbonye ubwanjye sinyubika, mbikwibagirwa iyo mva, sinibuka neza iyo njya, umvuge nabi tubive, nyuma dutane mu mitwe, dore ndavoma biva, bizigama bihita, Kristu Yesu we, tema ndashinzwe bita hands up, niba nawe ufite agahinda, hands up, niba nawe ufite imishiha, yeah yeah yeah, hands up, niba usazanye imishinga, yeah 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 yeah, natwe starang, twese starang, natwe starang, twese starang, natwe starang, twese starang, natwe starang, Kanombe, Mukajas, Kokosi, Nyamijos, Bamo, Bajira, Zaba, Barirwa, yeah, 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 Kanombe, Mukajas, Kokosi, Nyamijos, Bamo, Bajira, Zaba, Barirwa. Turagarutse nanone mu muhango wo kwita izina ku nshuro ya 16 abana b'ingagi nkuko bimaze kuba umuco hano mu gihugu cyacu. Murabizi leta y'u Rwanda ikora uko ishoboye mu guharanira guteza imbere abaturage ndetse n'ubukerarugendo muri rusange. Murabizi ko ibingibi bidashobora kugerwaho hatabaye bwa bufatanye hagati y'abaturage ndetse n'abashinzwe kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Hari byinshi rero bakorerwa mu rwego rwo kugira ngo imibereho yabo izamuke, ubuzima babayemo buzamuke. Ibyo byinshi tugiye kubireba muri aya mashusho akurikira. Ahangaha mubona ni ahantu hamwe aho tuteganya gukorera umushinga wo kwagura pariki. Umushinga wagura pariki kugira ngo ingagi zongere zigira ahantu hanini. Ingagi ziyongereye kuri 26%, bivuze ko ingagi buri muryango ukeneye kugira ahantu hayo. Rero iyo zihuye zirarwana, iyo zirwanye zikica abana bazo. Ibyo ngibyo bigatuma za mbaraga twashyizemo zitagaragara cyangwa se zitagira icyo zitanga. Niyo gituma rero twifuza kwagura. Ni umushinga uzamara imyaka 10 no kurenga. Twarawutangiye tumaze imyaka 3 tuwurimo. Turifuza ko abaturage ari bo bambere bazabyungukiramo, cyane ko ingagi twumva ziziyongera hagati y'imyaka 10 no kurenza. Tuzatanga akazi ku bantu bangana n'ibyo bihumbi 17. Tubikore mu buryo bunoze, ku butaka butoya, ariko bitanga umusaruro munini. Iyi porogaramu ishinzwe gukangurira abaturage kugira uruhare mu kubungabunga parike y'igihugu y'Ibirunga,
ndetse no kubasangiza ibyiza bikomoka mu bukerarugendo. Aba baturage uruhare rwabo ni ntagereranywa mu kazi dukora ko gukemura amakimbirane, ari nayo mpamvu baba nyambere mu basaranganya umutungo ukomoka ku bukerarugendo. Twubatse urukuta ndetse ducukura n'umusingi ku burebure bw'ibirometero 76 akikije parike y'igihugu y'Ibirunga, ariko kubera umusaruro uru rukuta ruhari n'uwo musingi ukumiriza nyamaswa, uyu munsi barahinga bakeza. Revenue sharing cyangwa se gahunda yo gusaranganya umutungo ukomoka ku bukerarugendo itangira 2005 yari 5%, ariko 2017 iba 10%. Uyu munsi wenda nihuse gato mu buryo tuyasaranganya 35% aza hano, yari 10%, 25% akajya muri parike y'Akagera, 25% akajya muri parike ya Nyungwe, 15% bikajya muri parike ya Gishwati kugeza uyu munsi. Mu rwego rero rwo gukorana nyine n'abaturiye parike, hari ibikorwa iki kigo cya Danfoss cyagiye gikora mu myaka ishize. Kimwe muri ibyo bikorwa ni kubaka Anga turi ku kigo cy'amashuri abanza cya Bisate, kiri mu gasantere ka Bisate. Hano ino nzira inyuma yanjye yitwa Bisate Learning Center, akaba ari umwe mu mishinga Danfoss Gorilla Fund ku bufatanye na RDB yakoze kuri no shuri. Bisate Learning Center ni inzu y'isomero ariko irimo na mudasobwa 36. Iki kigo cy'amashuri cya Bisate giherereye mu village ya Bisate. Hano rero muri no village niho Danfoss ubwo yazaga mu Rwanda mu mwaka wa 1967 yanyuraga agiye gukorera mu ishyamba, ndetse akafata abakozi bamutwaza ibikoresho bagafite, bakagenda bakagirana mu ishyamba hanyuma bakazagaruka. Ikindi kandi nuko mu gushaka abakozi bamufasha mu kazi ko gutracking ingagi, ko gukurikirana ingagi no kuzimenyereza abantu mu ishyamba, muri no village niho yakuye abakozi benshi. Ubwo rero iyo mikoranire, iyo relationship hagati y'ikigo na Bisate yarakomeje. Nk'ubu ngubu abakozi bacu benshi bakora mu ishyamba nk'abatrackers cyangwa bakurikirana ingagi buri munsi baturuka muri Bisate. Iki kigo rero cy'amashuri abanza cya Bisate ni kimwe mu bigo 15 by'amashuri abanza ndetse n'ibigo 9 aho Danfoss Gorilla Fund ku bufatanye na RDB itanga amasomo ku kubungabunga parike, igatanga amasomo ku biboneka muri parike. Buri mwaka kandi Danfoss Gorilla Fund ku bufatanye nanone na RDB ifasha abanyeshuri kugira ngo bashyire mu bikorwa imishinga ijyanye no kubungabunga parike, kubungabunga ibinyabuzima, imishinga y'abanyeshuri baba bitekereje, baba bateguye. Umwana w'ingagi ngiye kwita uva mu muryango wa Kuryama, nyina akaba yitwa Mahirwe. Izina nahitiyemo uwo mwana ni Indiri. Iri zina narisemo nshingiye ku kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima muri parike y'igihugu y'Ibirunga ndetse no mu misozi miremire. Bico nk'abakozi bakora muri parike y'igihugu y'Ibirunga twishimiye cyangwa se dushishikariza buri wese gukurikirana urusobe rw'ibinyabuzima ndetse no kubungabunga ingagi, bityo agafata parike nk'urugo rwe, akabigira ibye nk'uko yita ku rugo rwe bwite. Murakoze. Nishimiye kwita umwana w'ingagi muri groupe yitwa Musirikari. Nyina w'uwo mwana ngiye kwita yitwa Isaro. Uwo mwana namuhitiyemo izina ryitwa Duhuze. Duhuze narishakiye ubusobanuro ko abakerarugendo baza mu Rwanda basura bakanamenya u Rwanda, bityo iryo zina narituye umuntu wese usura akanamenya u Rwanda muri rusange mu gusura ingagi. Murakoze. Binteye ibyishimo cyane ko umwana w'ingagi ukomoka mu muryango w'amahoro, nyina yitwa Muhabura, namugeneye izina Isezerano. Twebwe abarengera ingagi dufite ibyishimo n'umwihariko wo kuzibungabunga muri parike y'Ibirunga
nk'uko twabyemereye imbere y'abanyamahanga n'imbere y'abanyarwanda by'umwihariko. murakoze. Kaba nshimishijwe no kuba ngiye kwita umwana w'ingagi amazina. Uwo mwana w'ingagi ngiye kwita akomoka mu muryango witwa Urugwiro, akaba abyarwa n'umubyeyi witwa Mudakama, akaba yaravutse tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka 2020. Uwo mwana nkaba mwise Murengezi. Bityo rero uyu muryango ukaba ufite ingabo imwe. Uyu mwana nakura azayifasha mu kurinda no kurengera uwo muryango. murakoze. Shimishijwe no kwita umwana w'ingagi akomoka mu muryango wa Igisha. Umumama we yitwa Urukerereza. Uwo mwana ni umwana w'umukobwa, yavutse mu kwezi kwa munani umwaka ushize 2019. Ishimishijwe no kumwita izina Umusanzu, bisobanura ko amafaranga ava mu bukerarugendo agira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu. Si ibyo gusa, ingagi ni umusemburo w'ubukungu bw'igihugu, kuko abaturage baturiye parike z'igihugu babona akazi bakinjiza n'amafaranga mu buryo butandukanye. murakoze. Now, if you're doing the math with us, there are a few names that still haven't been revealed. Each year, Kwita Izina invites special guest gorilla namers. In the past, they've been conservationists, partners, celebrities, elite athletes, and even supermodels. This year, the RDB didn't disappoint. But before we get into that, please welcome our team captain to make her remarks, the CEO of RDB, Claire Akamanzi. Your Excellency, the President of the Republic of Rwanda, distinguished leaders of our country, captains of industry, tourism and conservation partners, fellow Rwandans, 2020 has been different. Different from what any of us expected at the beginning of this year. So different that we've had to adapt many aspects of our lives. This is especially so for the tourism and hospitality industry that we are all part of. Kwita Izina, or our gorilla naming ceremony, is no different. So Kwita Izina this year has been different in two ways. Firstly, it's our first virtual Kwita Izina ceremony. It has enabled us to connect with the rest of the world from Kigali, Rwanda. We are able to continue recognizing our very rare species in the mountain gorillas in spite of COVID-19. What hasn't changed, however, is our unwavering, constant, and unequivocal support and commitment to the endangered species. Secondly, this year's Kwita Izina is also special in another very unique way. We have chosen to go back to our history and name our baby gorillas just like it was done in the past, in our history and tradition, which is the people that spend a lot of time caring for these babies are the ones that are given the honor and privilege of giving them a baby name. This year we have chosen that the majority of the people that will give a name to the new babies that were born over the last 1 year will be the rangers, the trackers, the guides, the vet doctors who look after these animals on a day-to-day basis. This is our very special and humble way of saying to all these people, thank you for your tireless efforts in ensuring that these animals are conserved. Thank you to them once again. Finally, I'd like to express the following words of appreciation. First, to the President of the Republic of Rwanda, as well as the government of Rwanda in general, for always supporting the tourism and conservation industry to thrive, especially during the pandemic, as we have all seen the different reforms, the different programs that are supporting the industry to recover after the pandemic. Secondly, I would like to thank the health and medical personnel that have been working very hard to stop the spread of this pandemic so that our lives, especially in the tourism and conservation sector, can go back to normal as soon as possible. I also want to thank the gorilla vets and doctors who are working very hard to protect the gorillas also during this pandemic. And finally, I want to thank specifically the Rwandan domestic tourists
who have taken advantage of our programs of Tembera Rwanda and actually visited different parts of the country. I encourage each and every Rwandan to take advantage of the very, very special packages that we've put in place to visit and get to know their country even better. And to the communities that live around the national park, we cannot thank them enough. Their leadership, their solidarity, their ownership and commitment in ensuring that the national park is safe and conserved cannot be overestimated. I want to thank them very much on behalf of everybody in this sector. And now I have a surprise for you. We have very special Visit Rwanda partners that we've also given a chance to name a baby gorilla. And these are our friends from Arsenal Football Club. And now I welcome Obemeyang, Hector and Leno to also name a baby gorilla. Thank you. It's an honor for me to name a baby gorilla. I feel very lucky to give this baby gorilla a name. It's very special to name a gorilla, and yeah, I would love to see him in the future. I will name him Igitego, which means goal. Easy. We have to work as a team to reach new goals in our conservation journey to protect them. It's a privilege for me to name little baby Iriza, which means firstborn. When you're the firstborn in your family, you feel a sense of responsibility. And it's indeed a responsibility to look after our wildlife. Baby girl gorilla Iriza, can't wait to meet you. I'm naming my baby gorilla Mio Guerrero, which means defender, and as a reminder to protect our environment, now more than ever. It would be a pleasure to meet my baby boy gorilla. My earliest memories of nature, I would say they were going to my granddad's house in the countryside and just helping him plant tomatoes and watering his plants and, you know, eating the fresh tomatoes in the summer. So that was the way he taught me to love nature and respect it. Well, I think I was lucky because since I'm a little kid, I had the chance to travel all around the world because of my father, and I saw a lot of kind of nature everywhere. It was a beautiful childhood. I think my earliest memory is my friend's family. They had like a farm and they had like unbelievable fruits and yeah, like big trees, like very nice nature, and that's what I also love. As you know, in my country, the panther is the animal, and definitely I need to do a tattoo about it, and it means a lot for me. It represents me a lot because proud of being African, and yes, we have a beautiful nature, so we have to take care of it. Everyone knows the importance of conserving the planet. Well, I think it would be wrong to not care that much the way our planet is today. You know, we're seeing what's happening all over the world with climate change, deforestation. Everything can change like very, very quick, so we all have to care about our environment. I think it's important to respect every single species of animals in the world. We've done enough harm already, and you know, we need to help all entities that aim to help the conservation of all these animals. Mu bishimishije nabonye kuri uyu munsi harimo ekipe ya Arsenal ndetse n'abakinnyi bayo bagize uruhare mu kwita izina ku nshuro ya 16 hano mu Rwanda. Now, as we come to the end of our Kwita Izina ceremony, I'd like you to join us in welcoming our very special guest of honor, the President of the Republic of Rwanda, His Excellency Paul Kagame. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba agiye kugira ijambo atugezaho, kandi nizere ko twese tubikurikira neza cyane. Ladies and gentlemen, I'm happy to join you for the 16th Kwita Izina ceremony. This year, we bring a special focus to the rangers, trackers, vets,
guides, and porters who protect our precious mountain gorillas. Their dedication is reflected in the 24 baby gorillas receiving their names today. Conservation, tourism, and community development go hand in hand. Each reinforces the other. I commend the people living around the park for being good stewards of the natural environment and such warm hosts for our visitors. 3 great Arsenal players are leaving their mark on a new generation of baby gorillas today. Pierre-Emerick Aubameyang, Bernard Leno, and Hector Bellerin. Arsenal is a good partner in our effort to show the importance of conservation and why visiting Rwanda is such a special experience. I also thank our partners in the hospitality industry who help make Rwanda a compelling destination. After a brief pause due to the COVID pandemic, Rwanda is once again open for visitors. We were pleased to see so many Rwandan families and residents of Rwanda take the opportunity to enjoy domestic tourism. I hope this will continue even as our guests from abroad travel here to discover our country's attractions. To everyone involved in Rwanda's growing conservation and tourism sector, I say thank you and keep up the good work. Murakoze cyane. Ibirori byo kwita izina uyu mwaka bigeze ku musozo. Reka mbashimira abantu mwese twabanye, abantu twatangiranye, abadufatiye hagati ndetse nabo dusoje mwese turi kumwe. Reka tubashimire bari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga. Nizere ko mwaryohewe n'iki gikorwa. Njyewe nitwa Dani Vumbi. And my name is Makeda Mahadio. It's been an absolute pleasure to take you on this journey with us. Thank you so much for joining us for our very first virtual Kwita Izina ceremony. It's been a joy to celebrate this milestone with you, and we hope to see you once again next year. Bye-bye. Rwanda